Good morning, students. Today I am here to explain three important topics in the subject Income Tax Law and Practice. The first topic is history of income tax in India. Second one is meaning of income. And the third one is agricultural income and the treatment of agricultural income. The first topic, history of income tax in India. In India, income tax was introduced for the first time in 1860 by Sir James Wilson for the purpose of meeting the losses sustained in the military mutiny of 1857. After that, many amendments have been made in it, and at last, the Income Tax Act of 1886 was passed. The Act of 1886 has undergone many changes over the years to come, and the Act of 1886 was in force till the year 1917. In the year 1918, another Income Tax Act was passed in India, which was replaced by the Act of 1922. The Act of 1922 has undergone many amendments, many changes, and these amendments make it more difficult for the administration of income tax in India. Therefore, the government of India had appointed the Law Commission for making recommendation for the simplification of the Act and also the method of preventing the evasion of tax. Again, the government of India had appointed Direct Taxes Administration Inquiry Committee to look into the matter. These committees submitted their report in 1959, and on the basis of their recommendation, the Act of 1961 was passed in India. The present Income Tax Act in India is the Income Tax Act of 1961, which came into force with effect from 1st April 1962. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 5 വർഷങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 1860 ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1886 രണ്ടാമത്തെ നിയമം പാസ്സാക്കി, 86 രണ്ടാമത്തെ നിയമം പാസ്സാക്കി, 1918 മൂന്നാമത്തെ നിയമം പാസ്സാക്കി, 1922 നാലാമത്തെ നിയമം പാസ്സാക്കി, 1922 നിയമം 1961, 62 വരെ നിലവിൽ നിന്നു. ഇതിനിടയിൽ ധാരാളം ഭേദഗതികൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായി. ലോ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ഗവൺമെൻറ്, മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയോട് നിയമിച്ചു, ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് എൻക്വയറി കമ്മിറ്റി നിയമിച്ചു. ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് 1959 കിട്ടി. അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1961 നിയമം പാസ്സാക്കി. ആ നിയമം, ദി ആക്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഓഫ് 1961 ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദി ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സിക്കിം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. നമുക്കറിയാം, ഇൻ എവരി ഇയർ എ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്, ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്. ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും. ആ ബഡ്ജറ്റ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. 2 സഭകളിൽ ആ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നു. ആ ബഡ്ജറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതി അതിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫിനാൻസ് ബില്ലായിട്ട് മാറുന്നു. ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ബിൽ ഈസ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടാക്സസ്, വെദർ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്, ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് പാസ്ഡ് by the parliament every year. This is about the history of income tax in India. The second topic now I am going to discuss is the meaning of income. Income tax is levied on the taxable income of a person. The taxable income is determined on the basis of Section 4 of the Income Tax Act, that is the charging section. Without having a clear understanding of the term income, we cannot move forward. Therefore, let us examine
what is income. Section 2, subsection 24 of the Income Tax Act does not give any clear definition of the term income, but the section states that following items are included under the term income. ഇപ്പോൾ 224-ൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ 224 സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഇൻകം എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു. I can explain some of the major items to be included in income under section 224. The first item is profits and gains. The second item is dividends. The third major item is voluntary contributions received by a religious organization or charitable organization or a scientific research association or a sports association. The fourth one is perquisites or profits in lieu of salary taxable under the head salaries. The next one is any allowances given to the assessee for meeting his personal expenses, for meeting the increased cost of living. For example, city compensatory allowance, short form CCA. The fifth one is the salary, commission, bonus or remuneration received by a partner from a firm under section 40B. Next item is the profit on sale of import license issued under the Import Control Act of 1995. The next item is the profits or gains chargeable under section 28 under the head business or profession. Next one is the capital gains chargeable under section 45. The next one is the amount received under Keyman insurance policy. All these are some of the major items included under the term income under section 25. അപ്പോൾ 224 ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനകത്ത് ഇൻകത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് കുറേ ഏറെ ഐറ്റംസ് അത് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്, രണ്ട് ഡിവിഡൻസ്, മൂന്ന് വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ or religious institution, scientific research association or sports association, etc. അടുത്തത് perquisites or profit in your salary taxable under the salary. അടുത്തത് allowances, special allowances given to employees, assessees for meeting his personal expenses, for meeting his increased cost of living. അടുത്തത് salary, bonus, commission or remuneration received by a partner from a firm under section 40B. Again, profits and gains chargeable under section 28 under the head business or profession. അടുത്തത് income chargeable under the head capital gain. അടുത്തത് amount received as Keyman insurance policy under Keyman insurance policy. All these are the major items included under the term income under section 224. This definition is not conclusive. As per dictionary meaning, the term income includes monetary income derived from definite sources with some sort of regularity or expected regularity. The definite source of incomes consist of 5 heads of income: income from salary, income from house property, income from business or profession, capital gain and income from other sources. Then let us examine what are the important rules to be considered while taking an item as income. The first rule is there should be a definite source. The existence of a definite source is a must for inclusion of an item into income. For example, ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിൽ കിടന്ന് ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടി, അതിൽ 5000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം there is no definite source. കളഞ്ഞു കിട്ടിയ മുതലാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5 ഹെഡ്സ് അതിൽ വരുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇൻകമായിട്ട് എടുക്കുവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ there should be a definite source. The second rule is the source may be legal or illegal.
Legality or illegality is immaterial for the taxation purpose. The source may be legal or illegal. The third one is, it is not necessary that the income should be received regularly or periodically, that is quarterly, weekly, monthly, etc. നിശ്ചിത കാലാവധി, ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ, രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ, 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, അങ്ങനെ നിശ്ചിത ഇടപാടുകളിൽ കിട്ടുന്ന നിർബന്ധമില്ല. എ ലംസം റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഓൾസോ ടേക്കൻ ആസ് ഇൻകം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലോട്ടറി വിന്നിങ്സ് ഒരിക്കലേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് ഇൻകമാണ്, ടാക്സബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ലഭിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു ഐറ്റം ഇൻകമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. നാലാമത്തത്, it is not necessary that the income should be received in the form of money. It may be in kind or in the form of service having monetary value. പണമായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. The next one is, the source of income may be temporary or permanent. ഏത് വേണ്ടിലുമാകാം, ടെമ്പററി ആകാം, പെർമനൻ്റ് ആകാം. Again, the income should be received from outside. The income should be received from outside. These are the main rules, important points to be remembered while taking an item as income. The next term is agricultural income and the treatment of agricultural income. Agricultural income is exempt from tax. Why agricultural income is exempt from tax? Because agricultural income is a state government subject. Income tax is a central government subject. Therefore, agricultural income is exempt from income tax. Then what is agricultural income? What is the meaning of the term agricultural income? Under section 2(1)(a), the term agricultural income includes 3 items. First one is rent or revenue derived from agricultural land situated in India. Second one is any income from the processing of agricultural produce. Third one is income from farm building. These are the 3 items included under the term agricultural income. Once more I repeat. First item, rent or revenue derived from land which is situated in India and used for agricultural purposes. അവിടെ കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമി ആയിരിക്കണം, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭൂമി ആയിരിക്കണം. ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ്. Second one is income from the processing of agricultural produce. Third one is income from farm building. Farm building means കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദൂരത്തിനുള്ളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാം ബിൽഡിംഗ്. ഇതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. Then what is the importance of agricultural income? Even though agricultural income is exempt from tax, it is taken for rate purpose, RATE, rate purpose. Then what is rate purpose? Rate purpose means the rate of tax applicable to the non-agricultural income of an assessee. The non-agricultural income of an assessee. ഒരു അസസ്സിയുടെ കാർഷികേതര വരുമാനത്തിന് നികുതി എത്ര എമൗണ്ട് വരും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട്. ദെൻ എപ്പോഴാണ് ഈ കാർഷിക വരുമാനം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഇങ്ങനെ റേറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുക്കുക? അതിന് 2 വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഒന്ന്, അസസ്സിയുടെ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ടാക്സേഷൻ ലിമിറ്റായ 2,50,000 രൂപയിൽ കൂടിയിരിക്കണം. 2, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് 5,000 കൂടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇഫ് the non-agricultural income of an assessee exceeds the non-taxable limit of rupees 3 lakh or 2 lakh in the case of ordinary individual. Senior citizen ആണെങ്കിൽ 3 lakh, ഓർഡിനറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്നുവരെങ്കിൽ 2,50,000, സൂപ്പർ സീനിയർ ആണെന്നുവരെങ്കിൽ 5 lakh. ആ നികുതി വിധേയമല്ലാത്ത വരുമാനം അതിൻ്റെ പരിധി 2.5 ലക്ഷം രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ അതിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ കാർഷിക വരുമാനം 5,000 കൂടുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം റേറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കണക്കിലെടുക്കുക? അതിന് 2-3 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്.
ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രോസ് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം. നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും കൂട്ടി മൊത്തം ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടാക്സ് ഓൺ ഗ്രോസ് ഇൻകം. മൂന്നാമത്തേത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം. നാലാമത്തേത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് എമൗണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടാക്സസ്. Then add surcharge and education cess at 4%. The result is the amount of tax payable in respect of the non-agricultural income of that assessee. ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. കാർഷികേതര വരുമാനം 2,50,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടിയിരിക്കുകയും കാർഷിക വരുമാനം 5,000 റുപ്പീസിൽ കൂടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റേറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കാർഷികേതര വരുമാനവും കാർഷിക വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിന് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സംഷൻ ലിമിറ്റും കാർഷിക വരുമാനവും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം, അതിന് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ രണ്ട് ടാക്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണണം. എന്നിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ടിൻ്റെ സർചാർജ് എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് 4% കൂട്ടുക. ആ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പേയബിൾ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം. ദിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേറ്റ് പർപ്പസ്. Then let us examine what is the rate of tax applicable to individuals. In the case of individual who is below the age of 60 years, and in the case of HUF, AOP and BOI, the rate of tax applicable is first rupees 2,50,000 nil, next rupees 2,50,000 5%, next 5 lakh 20%, on the balance 30%. 2,50,000 രൂപ വരെ നികുതി കൊടുക്കേണ്ട. അടുത്ത 2,50,000 രൂപയ്ക്ക് 5%. ഇപ്പോൾ 2 5 ലക്ഷം രൂപയായി. നെക്സ്റ്റ് 5 ലാഖിന് 20%. ഇപ്പോൾ 5 10ആയി. ഓവർ 10 ലാഖ് 30%. സർചാർജ് 10% if the income is in between 50 lakhs and 1 crore. The surcharge rate of surcharge is 15% if the taxable income exceeds rupees 1 crore, and 4% as education cess, EC in short form, education cess, health and education cess. The total is the amount of tax payable by an individual who is below the age of 60 years. Then in the case of senior citizen, that is a person, an individual attaining the age of 65 years at any time during the previous year, the rate of tax is first 3 lakh nil, next 2 lakh 5%, next 5 lakh 20%, balance 30%, surcharge and EC as usual. In the case of super senior, that is attaining the age of 80 years during any time during the previous year, the rate of tax is first 5 lakh nil, next 5 lakh 20%, over 10 lakh 30%, surcharge and EC as usual. ഇപ്പോൾ സീനിയർ ആണെന്നുവരെങ്കിൽ 3 ലാഖിന് വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട. 3 ലാഖ് മുതൽ 5 ലാഖ് വരെയുള്ള 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 5%, 5 ലാഖ് മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 20%, 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലോട്ട് 30%. സർചാർജും ECയും എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. സൂപ്പർ സീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് 5 ലാഖിന് ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് 5 ലാഖിന് 20%, 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലോട്ട് 30%. സർചാർജും ECയും എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ 87A റിബേറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇപ്പോഴത്തെ 2020-21 അസസ്മെന്റ് ഇയറിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് ലെസ് ദാൻ 5 ലാഖ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് 5 ലാഖ്, 5 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ടാക്സും 87A പ്രകാരം റിബേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും. 5 ലാഖ് താഴെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. എത്രയാണോ നികുതി ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് 87A സെക്ഷൻ പ്രകാരം റിബേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ 87A.
ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. 87A പ്രകാരം ഒരാളുടെ നികുതി വിധേയമായ വരുമാനം 5 lakhോ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ടാക്സ് മുഴുവൻ 87A പ്രകാരം അയാൾക്ക് റിബേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 5 lakh ഉള്ളവന് 12,500 രൂപ റിബേറ്റ് ലഭിക്കും. 4 lakh ഉള്ളവന് 2 ലക്ഷം രൂപയും 4 lakh തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആയ 1,50,000 രൂപയുടെ 5%, 7,500 രൂപ റിബേറ്റ് ലഭിക്കും. This is rebate under section 87A. Thank you.